dear students. Hope you are all fine, and please make sure whether you have watched the previous videos of Unit 5. So, in the previous video, we have discussed about the definition of torque and what is meant by a torque. Okay, now let us discuss how to calculate this torque. As I told, torque is nothing but it is formed because of the couple of force which acts opposite same force, okay, that is same force acting opposite to each other at a different point, and there should be a perpendicular distance between these two forces. Let it be F1 and this, or you can the same force, right? So take it as F and this is the perpendicular distance. Okay. So and this you consider it as a pivot, and the mari pivot edo onu vechukkom. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. நீங்க இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க, இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம். இது பைவட் ஆயிடும் இல்லையா? So what happens, it will rotate like this, equal and opposite force. So இது என்ன ஆகுது, it is coming down. Okay, so you just take it like this. Okay, equal and opposite, right? So இது கீழ வருது, இது மேல போகுது. So because of this, a rotation is there. So a rotating effect is happens. So how this rotation is happens? What is the reason for this? So the reason for this is, so in the rotation, the reason enna in the distance into this force. Okay, so if the whole distances are, this distance will be half r. Okay, so for this rotation, the reason is this distance into this force. Okay, so for the first in the direction, it eppadi rotate agudhu, it is rotating in this direction. Illaya apdi vecha ippadi rotate agudhu, it is rotating in this direction. Similarly, this is rotating in this direction. Okay, so for this force, what is the direction? It is rotating in anti-clockwise direction. Okay, it is rotating in anti-clockwise direction, and the moment for the edinala adu rotate agudhu appadina because of this r and this f. Okay, similarly here also it is anti-clockwise only. Here also it is anti-clockwise, and the reason for the rotation is half r into f. Okay, half r into f, that is perpendicular distance into force. சரியா? So total எதனால இது rotate ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு force நாலே half plus half r 1 r. Yes, so we can write r cross f. So this is the reason for rotation. இந்த effect நால தான், okay, it is rotating. This is the reason for rotation only because of this, in the distance அப்புறம் இந்த force, அதனால தான் the body is rotating. Okay, so this effect, because of this effect only the body is rotating, and the effect oda name enna, torque. So we can name this effect as torque, that is given by the specification tau. Torque is given by the representation tau, represented by tau. Okay, so tau is nothing but it is because of the perpendicular distance into any of the one force. Rendu force mean equal force da illaya? So perpendicular, any one force into perpendicular distance will give you the torque. சரியா? அது எதனால rotate ஆகுது அப்படினா torque நால தான் rotate ஆகுது. அந்த torque கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதையும் சேர்த்து ஆட் பண்றோம். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது I will get r cross f. That is nothing but torque. So torque is nothing but, this is nothing but the perpendicular distance into, okay, or we can write force into perpendicular distance between the force. This is called as torque. Torque is nothing but the product of force and the perpendicular distance between the force. Okay, so this is called as torque. Suppose if you are finding out for some other body, just I have given an example for this one. Okay, for this one it is r cross f. Okay, this is the magnitude I am giving. Suppose you take another one body, this is one body, and I am applying force here. Okay, another force is here. Okay, so the distance between these two forces is d. So how will you find out the torque? Torque is nothing but force into perpendicular distance. So here the torque is r is equal to f cross b. Okay, the general formula is torque is equal to force and the perpendicular force and between the cross product of force and the perpendicular distance. Okay, then suppose you have another one body like this. Okay, here there is a body. At this point I am applying a force. சரியா? இந்த body, இந்த இடத்துல நான் ஒரு force apply பண்றேன். At this point I am applying a force. இந்த மாதிரி apply பண்றேன். Okay, here there is one force, and at this point I am applying another one force. Okay, here
I am applying another one force. Okay, this is one force and this is another one force. Okay, so this is the distance R. Okay, in the force ku idaila irukra distance R. So let us take in the R ku F, this is F, right? F ku idaila mana angle vandu theta appdi nama eduthukom. Okay, so as I already told, na enna sonnen force ku idukku idaila mana summa irukra distance ella edukka koodadhu. Okay, that should be a perpendicular distance ah irukum. So adha nama edha eduthukalam appadina indha distance eduthukalam. சரியா, இத எடுத்துட்டீங்கன்னா you will get a perpendicular. இதுதான் வந்து perpendicular distance. Let us take it as AB. So this is called as the perpendicular distance. Okay, so first you find out this distance. If this angle is theta, definitely we know that this angle is also theta. So from this I can write sin theta equal to opposite side by adjacent side. Opposite side is AB, adjacent side is R. So AB is what? R sin theta. Okay, so this is nothing but R sin theta. Okay, now can you write the formula for torque here? Torque is nothing but force. Force is force into perpendicular distance. In the force ku mana perpendicular distance pathina idudha. Seriya, so this idu vandu perpendicular distance kadiyadu. This is the perpendicular distance. So R sin theta into F, or I can write R F sin theta. So tau is equal to R F sin theta. Okay, if I am taking a forces like this, it will be R F sin theta. Okay, hope you could understood how to calculate the torque. And also one thing you have to remember, you have to write always R as first. Okay, because if you take F as first term, then the direction will be changing. So always when you write torque, you should write R as first term. Okay, that you have to keep it in mind. So we can write this as sin theta means what? Cross product. So I can write simply as R cross F. So R tau is equal to nothing but R cross F. Okay, so from this we can say R cross product. Suppose you are taking this is a plane. Okay, you just imagine this is a plane, and if the F is acting in this direction. Okay, F வந்து இந்த direction act ஆகுது. Okay, and my what is that direction? Perpendicular distance is in this direction, and definitely the torque will be in this direction. Both these three will be mutually perpendicular to each other. Okay, so for example, if this is the force, in this black line is the force, and this one is the what is that distance. So yeah, distance வந்து இந்த directionல இருக்கு. Distance between the force வந்து இந்த directionல இருக்கு. இது வந்து force ஓட direction அப்படினா கண்டிப்பா torque வந்து இந்த directionல தான் இருக்கும். Okay, so all these three will be mutually perpendicular to each other. Okay, so if F in x direction and R in y direction, then definitely what happens? This torque will be in z direction. Okay, that you should always keep it in mind. And I said that if R F in this direction, R in this, and definitely my torque will be in this direction அப்படினு சொன்னேன். இது வந்து F அப்படி இருக்கு, F இப்படி இருக்கு, F இப்படி இருக்கு. இதுதான் என்னோட R னா நான் என்ன சொன்னேன், டார்க் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் வரும்னு சொன்னேன். அது இந்த டைரக்ஷன்ல வருமா இல்ல இப்படி போகுமா? அது வந்து z டைரக்ஷன் எனக்கு தெரியுது, ஆனா பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனா நெகட்டிவா அப்படினு ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லையா? So that we have to find it using a rule that is called as right hand rule. Okay, so to find the direction of torque. Okay, so torque means what? Torque is equal to R cross F. This is the magnitude. Okay, magnitude of torque. Okay, this is the magnitude of torque. Okay, suppose if you want to find out the direction of torque, direction கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா you should use a rule, direction of torque. So for that you should use the right hand rule. Okay, what is this right hand rule? So for this right hand rule, you should take this palm. In the palm நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னா direction வெக்டரா எடுத்துக்கணும். directionோட direction இதுதான் direction எடுத்துக்கணும். Okay, force எந்த directionல இருக்குதோ அதை நீங்க எப்படி எடுக்கணும்னா fingers அந்த directionக்கு curl பண்ணணும். Okay, இப்போ for example இது என்னோட direction and force வந்து இப்படி இருக்குது அப்படினா இது என்னோட பாமை தான் நான் வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கணும். எந்த டைரெக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் இருக்கு மேலே, அப்போ நான் இப்படி கர்வ் பண்ணணும், இப்படி கேர்ள் பண்ணணும். அப்படி கேர்ள் பண்ணும்போது என்னோட தம்ப் எங்கே வருது பாரு, அவுட்வேர்டாக போகுது. ப்ளீஸ்
listen it carefully so that you can understand the direction. அதாவது டார்க் என்ன டைரெக்ஷனில் போகுதுன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டைரெக்ஷன் ஆர் வெக்டரை நீங்கள் பாமில் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஃபோர்ஸை வந்து எங்கே மேலே போச்சுன்னா ஃபிங்கர்ஸை மேலே கேர்ள் பண்ணணும். பண்ணும்போது உன்னோட தம்ப் எங்கே போகுது பாரு, இட் இஸ் அவுட்வர்ட். ஓகே, ஸோ ஐ கேன் ரைட் அவுட்வர்ட் மீன்ஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டிரெக்ஷன். ஓகே, ஆரை வந்து பாம்னு எடுத்துக்கோங்க. ஃபோர்ஸ் வந்து கேர்ள் த ஃபிங்கர்ஸ் எந்த டிரெக்ஷன் இருக்கோ அங்கே கேர்ள் பண்ணணும். ஸோ தம்ப் outward means, okay, if the thumb is outward, it is anti-clockwise direction. It is anti-clockwise. That means you have to take it as plus. Okay. Similarly, if it is downward, force is downward. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ஆர் இப்படி இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்னா எனக்கு கண்டிப்பாக இப்படி தான் போகணும். அப்போ நீ பாம் அப்படியே இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் டவுன்வர்ட். So where is my thumb? It is directing inward. So what happens? It will change. Okay. R is palm. Curl the finger downward. So thumb is in means it is clockwise. Okay. If it is clockwise, you have to take it as negative. This is டார்க்கோட டிரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. ஓகே, எப்படி பண்ணணும்? இது உன்னோட ஆர் வெக்டர், இது உன்னோட எஃப் வெக்டர்னா இதுதான் உன்னோட what is that? S star. புரியுதா? அதில் என்ன தெரியுது? இது மூணுமே மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். இது ஆர், இது ஃபோர்ஸ், இது தம். Okay, that's all. Mutually perpendicular to each other. From this you can easily find out the direction of the thumb. Okay. Now let us write what is the unit of this star. What is the unit of this star? So the unit of torque is r cross s. R means radius. It is distance. Distance we will measure it in meter. What does force means? Newton. Okay. So torque is nothing but Newton meter. Okay. The unit of torque is Newton meter. Unit of torque is Newton meter. Okay. Whether this torque is a scalar quantity or a vector quantity, definitely it is a vector quantity because it has direction. So torque is a vector quantity. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு direction இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். So definitely torque is a vector quantity. Okay. So hope you could get an idea how to calculate the torque. Torque means nothing but force into the perpendicular distance. Okay. Always remember it is the perpendicular distance, not any distance. ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கு, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இப்படி இந்த ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் இது ரெண்டு இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் நாட் த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். யூ ஹாவ் டு ட்ரா அ பெர்பெண்டிகுலர் லைன் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டேக் திஸ் டிஸ்டன்ஸ். புரியுதா? Torque is nothing but force into perpendicular distance. Okay, if the force and the perpendicular distance between the forces are given, you can easily find out the torque. Okay, suppose I think it's enough. And in order to find out the direction, I have given you a right hand rule, and the unit of torque is Newton meter, and since it is having a direction, it is a vector quantity. Hope you could understand all those things, and thank you for watching.